Reformistic movements in India. Reformistic movements lo first one we go with Hindu reforms movement. Hindu reform movements. Hindu reform movements. After completing Hindu reform movements, you will go to Muslim reform movements. After Muslim, Sikh reform movements. Okay, next lower class reform movements. Okay, reform movements ఇండియాలో డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్ ఏమేమి జరిగినాయి డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ లో లోవర్ క్లాస్ లో రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్ ఏమేమి జరిగినాయి, హిందూస్ లో రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్ ఏం జరిగినాయి, ముస్లిమ్స్ లో రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్, సిక్స్ లో రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్ ఏమేమి జరిగినాయి చదువుకుంటాం. ఓకే, ఈ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్ అన్ని ఎట్లా వచ్చినాయి, రెనైజన్స్ ద్వారా మనకి రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఓకే, నౌ వీఆర్ స్టడీయింగ్ హిందూ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్. Hindu reform movements. Okay, first one we go with the Atmiya Sabha. First one we go with Atmiya Sabha. Atmiya Sabha. First reformistic movement, Atmiya Sabha, in 1815, Kolkata. In 1815, Kolkata. This Atmiya Sabha founded by Rajaram Mohan Rai. Rajaram Mohan Rai. This Rajaram Mohan Rai is for he wants a religion. Without rituals and ceremonies. He is for religion. For a religion without rituals and ceremonies. Okay. He wants a religion without rituals and ceremonies. So Rajaram Mohan Rai, in his Atmiya Sabha, in his reformist movement Atmiya Sabha, Rajaram Mohan Rai, he was against Vedas. Because this Vedas all talks about rituals and ceremonies. He was not interested in rituals and ceremonies. Okay, this Rajaram Mohan Rai, but he don't have any problem with Upanishads. Rajaram Mohan Rai is for he don't have any problem with Upanishads. He has problem with only Vedas because it teaches rituals and ceremonies. Upanishads enduku problem ledante, this Upanishads it teaches formless worship of God. Upanishads teaches formless worship of God. Formless worship of God, that is called monotheism. Niramaya, Nirguna, atla. Okay, Nirakara ante form leni God, formless worship of God. Devudiki aakaram ledu. So Rajaram Mohan Rai wants to go with Upanishads. He wants religion without rituals and ceremonies. So he had no problem with Upanishads. So this Atmiya Sabha is first reformistic organization, movement కాదు, first reformistic organization. First reformistic organization అంటే క్వశ్చన్ ఆత్మీయ సభ, ఆన్సర్ ఇట్స్ నాట్ మూవ్మెంట్. reformistic organization అంటే it teaches about worship. It is about worship of God.
కొద్దిగా రిలీజియస్ పరంగా టీచింగ్స్ జరుగుతాయి అన్నమాట. ఇట్స్ ఫస్ట్ రిఫార్మిస్టిక్ ఆర్గనైజేషన్ బట్ నాట్ ఏ మూమెంట్. ఇది బిట్ అనమాట, రిఫార్మిస్టిక్ ఆర్గనైజేషన్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆత్మీయ సభ. ఫస్ట్ ఈ హిందూ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ లో ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ వి గాట్ యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్. సెకండ్ మూమెంట్ యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్. యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్. యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్ founded in 1824. 1824 in Kolkata. Kolkata, Bengal Presidency, Kolkata. This Young Bengal movement, Young Bengal movement, it refers to activities of Henry V1 DiRoggio. Henry V1 DiRoggio. This Young Bengal movement, it refers to activities of Henry V1 DiRoggio. This Henry V1 DiRoggio is principal in Sanskrit College. Calcutta Sanskrit College. Principal in Henry V1 DiRoggio is principal in Sanskrit College. Sanskrit College. He is an Anglo-Indian teacher. Okay, Young Bengal movement. ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ రిఫర్స్ టు యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ హెన్రీ వివన్ డిరాజ్యో. ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్ కాలేజ్ కల్కత్తా, an Anglo-Indian teacher. He encouraged the intellectuals. And leaders. Okay, he had encouraged our Indian intellectuals and leaders towards the movement. His students are Ishwar Chandra Vidyasagar, Keshav Chandra Sen, Anand Mohan Bose, okay, etc. Okay, they are the teachers of this, students of this Henry V1 DiRoggio. His students are Ishwar Chandra Vidyasagar, అట్లాగే కేశవ్ చంద్ర సేన్, ఆనంద్ మోహన్ బోస్. They are the students of Henry Weber DiRoggio. His followers, this Henry Weber DiRoggio, his followers are called DiRoggians. His followers are called DiRoggians. Henry Weber DiRoggio followers are called DiRoggians. Okay, స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు. ఈ యంగ్ బెంగాల్ మూవ్మెంట్ ఇది యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే పాంప్లెట్స్ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఆఫ్ పాంప్లెట్స్. ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ యంగ్ బెంగాల్ మూవ్మెంట్. పాంప్లెట్స్ ఇట్స్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే పాంప్లెట్స్ started first. Distributing of pamphlets first started with this young Bengal movement. Pamphlets ఎందుకంటే to bring awareness
to the people what is happening socially and economically in the society. Okay, to bring the awareness, these pamphlets, they used to distribute pamphlets. Okay, this distribution of pamphlets first started with the Young Bengal movement. Okay, this is about Young Bengal movement. Third one, Brahma-Samaj. Third one, Brahma-Samaj. 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 Okay, founded by Raja Ram Mohan Rai in 1828. In 1828, founded by Raja Ram Mohan Rai. Important. Brahma-Samaj is important. Founded by Raja Ram Mohan Rai in Kolkata. 1818, Raja Ram Mohan Rai in Kolkata. These ideas of Brahma Samaj. Ideas of Brahma Samaj ఏంటంటే ideas of Brahma Samaj. Promoting monotheism. Promoting monotheism. Monotheism అంటే formless worship of God. Formless worship of God. Formless worship of God. Rajaram Mohan Rai. Promoting monotheism. Next, it's Brahma Samaj. Brahma Samaj. Brahma Samaj. Brahma Samaj is for eradication of social evils. Brahma Samaj went for eradication of social evils. Eradication of social evils. And emancipation. Brahma Samaj went for eradication of social evils and emancipation of women. Emancipation అంటే liberating women from external political forces and giving freedom. And this Brahma Samaj, it ఇంకో ఐడియా ఏంటంటే Brahma Samaj went for English education. It want English education. Brahma Samaj went for English education. It pleaded with Macaulay to introduce English education in English language. Okay? Brahma Samaj, it used journalism. It used journalism as a powerful weapon. To bring awareness in society. To bring social awareness in Indian society. Journalism as a powerful weapon. Okay, was used to bring the awareness in the society. Okay, these are the ideas of Brahma Samaj. Okay, until Rajaram Mohan Rai. Until Rajaram Mohan Rai was alive, under the leadership of Rajaram Mohan Rai, this Renaissance became center for Reformistic movements. Under the leadership of Rajaram Mohan Rai, Renaissance became the center for Reformistic movements. Okay, center for Reformistic movements. అట్లాగే రాజారాం మోహన్ రాయ్ he died in
Bristol in 1835. He died in 1835. Bristol. ఎట్లా చనిపోయాడంటే ఎట్ ద టైం అక్బర్ 3, మొఘల్ ఎంపరర్ అక్బర్ 3. మనకి అక్బర్స్ ముగ్గురు ఉంటారు. ఫస్ట్ గ్రాండ్ మోనార్క్ అక్బర్, తర్వాత ఔరంగజేబ్ ఫస్ట్ సన్ ప్రిన్స్ అక్బర్, అట్లాగే లేటర్ మొఘల్ ఎంపరర్ అక్బర్ 2. దిస్ అక్బర్ 2 for his pension, to get his pension, he requested Rajaram Mohan Rai to go to London and ask for his pension, to plead with his pension in London. So Rajaram Mohan Rai, he goes to London to do favor to Akbar 2, Mughal Emperor Akbar 2. But in Bristol, unfortunately, he dies there. In Bristol in 1835. వెళ్ళాడు కానీ వెనక్కి తిరిగి రాలేదు రాజారాం మోహన్ రాయ్. Okay. Now, what are the negative effects of Brahma-Samaj? Now we see negative effects of Brahma-Samaj. Negative effects of Brahma-Samaj. With the death of Rajaram Mohan Rai, Debendranath Tagore, in Brahma-Samaj, Debendranath Tagore, he started introducing Vedas, rituals and ceremonies into Brahma-Samaj. ఈ బ్రహ్మ-సమాజ్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఆఫ్టర్ రాజారాం మోహన్ రాయ్ తర్వాత మనకి ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఎవరున్నారంటే దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అండ్ కేశవ్ చంద్ర సేన్. నెక్స్ట్ ఆనంద్ మోహన్ బోస్, నెక్స్ట్ శివనారాయణ్ చిప్లంకర్. సో ఎప్పుడైతే విత్ డెత్ ఆఫ్ రాజారాం మోహన్ రాయ్, దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ he took over the head. He became the head. This Debendranath Tagore, he introduced Vedas, rituals and ceremonies into Brahma-Samaj, which are against Brahma-Samaj, which was not accepted by Rajaram Mohan Rai, which was against Brahma-Samaj. He introduced all Vedas and rituals and ceremonies to Brahma-Samaj. At a point came, ఎట్లా వచ్చిందంటే this Brahma-Samaj and Brahmanism, they become equal. They are unable to differentiate. ఈ రిమైనింగ్ లీడర్స్ కేశవ్ చంద్రసేన్, ఆనంద్ మోహన్ బోస్, శివనారాయణ్ చిప్లంకర్, వీళ్ళు ఏం చేశారంటే బ్రహ్మ-సమాజ్ కి బ్రాహ్మణిజం కి డిఫరెన్సెస్ కనుక్కోలేకపోయారు. ఈ దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ చేసిన పనికి, దేవేంద్రనాథ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వేదాస్ కి, rituals and ceremonies ki, it become equal to Brahmanism. They cannot find differentiate between Brahmanism and Brahma-Samaj. So these three, Keshav Chandra Sen, Anand Mohan Bose and Sivanarayan Chiplankar, they formed together and they left Devendranath Tagore. Differences started between them. So they left Devendranath Tagore. They left Brahma-Samaj. ఎవరు? కేశవ్ చంద్ర సేన్, ఆనంద్ మోహన్ బోస్, శివనారాయణ్ చిప్లంకర్. వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు? బ్రహ్మ సమాజ్ని వదిలేశారు.
దేవేంద్రనాథ్ చేసిన పనికి. ఓకే, నౌ దే ఫార్మ్డ్ ఆల్ ఇండియా బ్రహ్మ సమాజ్. దే ఫార్మ్డ్ సపరేట్ గా ఆల్ ఇండియా బ్రహ్మ సమాజ్. ఇన్ ఇది ఫస్ట్ స్ప్లిట్ అంటారు. ఫస్ట్ స్ప్లిట్ ఇన్ బ్రహ్మ సమాజ్ ఇన్ 1866. This is called first split. In Brahma Samaj. ఓకే, ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే, ఆఫ్టర్ దిస్ త్రీ, కేశవ్ చంద్రసేన్, ఆనంద్ మోహన్ బోస్, శివనారాయణ చిప్లంకర్, after they had formed All India Brahma Samaj, now this Keshav Chandrasen, he started bhajans and kirtans in All India Brahma Samaj, which is against Brahma Samaj. He started bhajans and kirtans. Atlage he himself declared he is the prophet to All India Brahma Samaj. Declare చేసుకున్నాడు. అట్లాగే కేశవ్ చంద్రసేన్, he went against child marriages. He had done child marriages for his own daughter. చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించాడు. తన యొక్క సొంత కూతురికే చైల్డ్ మ్యారేజ్ చేశాడు కేశవ్ చంద్రసేన్. అండ్ హీ ఇంప్లిమెంటెడ్ భజన్స్ అండ్ కీర్తన్స్. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ జరిగినాయో, డిఫరెన్సెస్ స్టార్టెడ్ బిట్వీన్ కేశవ్ చంద్రసేన్ అండ్ రిమైనింగ్ లీడర్స్, ఆనంద్ మోహన్ బోస్ అండ్ శివనారాయణ చిప్లింకర్. సో దే హ్యాడ్ డిపార్టెడ్, దే హ్యాడ్ సపరేటెడ్. కేశవ్ చంద్రసేన్ నుంచి విడిపోయారు. ఆనంద్ మోహన్ బోస్ అండ్ శివనారాయణ చిప్లంకర్. దే లెఫ్ట్ అవే కేశవ్ చంద్రసేన్. వదిలేశారంటే దే లెఫ్ట్ ఆల్ ఇండియా బ్రహ్మ సమాజ్. నౌ దే ఫౌండెడ్, వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, దే ఫౌండెడ్ సద్ధర్మ బ్రహ్మ సమాజ్. బ్రహ్మ సమాజ్ ఇన్ 1878. 1878 లో వీళ్ళు మళ్ళీ సపరేట్ గా బ్రహ్మ సమాజ్ ని స్టార్ట్ చేశారు, సద్ధర్మ బ్రహ్మ సమాజ్. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, దిస్ ఈస్ సెకండ్ స్ప్లిట్ ఇన్ బ్రహ్మ సమాజ్. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ సమాజ్ ఇట్ హ్యాడ్ స్ప్లిటెడ్, ఫస్ట్ స్ప్లిట్, సెకండ్ స్ప్లిట్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో, దిస్ వీకెండ్ బ్రహ్మ సమాజ్ వీక్ అయిపోయింది. became weakened. Brahma Samaj became weakened. Okay, these are the negative effects of Brahma Samaj. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ లో the idea of Brahmo, it is only confined to cities, is only confined to elite people, only confined to rich people. ఇంకా సామాన్య ప్రజలకి ఇది అంతగా దగ్గరగా అవ్వలేదు. ఇట్స్ ఓన్లీ కన్ఫైన్డ్ టు ఎలైట్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ ద సిటీస్ ఓన్లీ. అండ్ ఆల్సో ఇంకో ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే, ఈ బ్రహ్మ సమాజ్ లో ఉన్న మెంబర్స్, ద మెంబర్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మ సమాజ్, దే ఆర్ unable to come out from దాన్ని ఏమంటారు, they cannot come out from the influence of Brahmanism. They are unable to come out from the influence of Brahmanism. Because ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, రాజారాం మోహన్ రాయ్ he himself was unable to come out from the influence of Brahmanism. ఈ రాజారాం మోహన్ రాయ్ అతను ఏం ఫుడ్ తింటాడంటే, ఒక బ్రాహ్మిన్స్ వండితేనే ఫుడ్ తింటాడు, మిగతా వాళ్ళు వండితే ఫుడ్ తింటారు. ఓకే, he used to eat food only cooked by Brahmins. So that is example. These leaders, they are unable to come out from the influence of Brahmanism. These are the effects of Brahma Samaj. Now we see positive.
Positive side of Brahma-Samaj. Positive effects of Brahma-Samaj. Positive effects of Brahma-Samaj. This Brahma-Samaj gave us a better society. Brahma-Samaj gave us better society. Brahma-Samaj gave us better society. Okay, మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం ఐడియాస్ లో ఇట్ వెంట్ అగైనెస్ట్ social customs. Okay, it went against emancipation of women. Brahma-Samaj is for English education అని. Okay, అవన్నీ చదువుకున్నాం. It journalism, it made journalism as a powerful weapon అని. Okay, by this the positive effects of Brahma-Samaj is better society. It gave us a better society. Next, the Renaissance. Renaissance is centered with in Reformistic movements. Renaissance centered along under the leadership of Rajaram Mohan Rai. Renaissance is centered around Brahma-Samaj. Is centered around Brahma-Samaj. Renaissance అంటే rebirth, to go to past glory gain చేసుకోవటం. ఓకే, ఇట్ సెంటర్డ్ అరౌండ్ Brahma-Samaj. Brahma-Samaj చుట్టూతో ఎట్లా ఉంది మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్న పాయింట్స్ ద్వారా. ఓకే, ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ సోషల్ ఈవిల్స్, ఇవన్నీ ఇరాడికేషన్ అయితేనే కదా మళ్ళీ మనకి కొత్త ఫాస్ట్ కల్చర్ గురించి మనం గెయిన్ చేసుకోగలం. ఓకే, బై దిస్ Renaissance is centered around Brahma-Samaj. This is one of the positive point. Next, this Brahma-Samaj, it also it eradicated sati. It banned with Brahma-Samaj. Sati was banned. Sati is banned. Social evil, sati is banned by William Bentinck. Under regulation 17. Under regulation 17. ఈ సతి ఎలా బ్యాన్ అయింది? విత్ Brahma-Samaj ఓన్లీ. ఇవన్నీ విత్ Brahma-Samaj ఓన్లీ మనకి గెయిన్ చేసుకోగలిగాం విత్ Brahma-Samaj. అండ్ ఆల్సో ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ was introduced. English education was introduced by Macaulay. ఎట్లా? Rajaram Mohan Rai, he pleaded with T.V. Macaulay to introduce English education. So with Brahma-Samaj, English education was introduced in the society. We got a better society. Sati was banned. And also social evils. Most of the social evils are banned or stopped. Child marriages are banned. Okay. And also Renaissance is centered. By this we can say that Renaissance is centered around the Brahma-Samaj. And అట్లాగే ఇంకా పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ Brahma-Samaj ఏంటంటే జర్నలిజం played an important role in positive effects of Brahma-Samaj. Father of Indian journalism ఎవరంటే Rajaram Mohan Rai. Father of Indian journalism. Father of Indian journalism is Rajaram Mohan Rai. ఈ Rajaram Mohan Rai, the journals founded by Rajaram Mohan Rai are Bengal Gazette, Bangadota, Sambandha Kaumudi,
and also his generals. His generals, Meerut Akbar. Meerut Akbar. These are the generals of Rajaram Mohan Rai. Rajaram Mohan Rai generals. Rajaram Mohan Rai is called father of Indian journalism. Father of Indian journalism. So one of the positive effects of Brahma-Samaj is journalism. Journalism has played an important role to bring social awareness among the people. This Meerut-ul-Akbar is first general in Persian language. First general in Persian language. First general in Persian language. First general in Persian language is Meerut-ul-Akbar. Okay. Next, this Brahma-Samaj. ఇంకేం చేసింది Brahma-Samaj అంటే it influenced national leaders. మనకు తర్వాత జరిగేంత నేషనల్ మూవ్మెంట్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ అంతా లీడర్స్ అందరూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది ఎవరు? Brahma-Samaj. ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ అవర్ నేషనల్ లీడర్స్. నెక్స్ట్, it gave us, Brahma-Samaj gave us clear direction towards future India or modern India. It gave us clear direction towards future India or modern India. So for Rajaram Mohan Rai, future India or modern India means country with democratic ideas, with liberal ideas, or with progressive ideas. Okay, with democratic ideas and with secular ideas. That is future India or modern India for Rajaram Mohan Rai. This is about Brahma-Samaj.